Okay, so in the last session, what we did, we created one class, the Bhav copy reader. Okay, so which will actually take the folder as a folder path as a input parameter. Okay, and read all the files. Okay, read all the file names basically. Okay, so this code will read all the file names from the folder. Okay, and put it into a list. Okay, so this code which I have actually highlighted, will go through all the files and ignore the directories in that folder, and it will fill up into the Bhav copy file list. Okay, so then after filling up this list, so we will go through each item in the list. Okay, and Shrikant. So we are going through each of the file in the list, and parse the lines. First we will parse the lines. Next we will pass the those lines, whatever the lines are there in the Bhav copy, to the converter, Pojo converter. So CSV to Bhav copy converter. Okay, so now next step what we need to do is we need to save it into the database. Okay, so now see, I was telling in the previous classes that a class should have only one responsibility. Okay, only one responsibility. But what we are doing here, we are reading the files from the folder. Okay, and we are what do you say? We are reading the file lines from the file, and we are converting. So almost three responsibilities we are giving it. Okay. So what we will do is we will convert this particular code, whatever code we have right now here, from line 24 to line 44, which actually reads all the files in the folder to a class. Okay, so we'll call it as a utility class, and we will create one static function. Okay, so what I will do is I will go and in the main. So here I will add one package, new package. Okay, I will call it as name. One second. Okay, I need to add here, not the package. So demo RESTful API dot utilities package. Okay, so then I will add one more a class here. Okay, and I will call it as a utility class. Okay, so add it. Okay, so now let's go back. So here we will add one function. Okay, public static. Okay, so the function will return list of strings. So list of actually the file names. Okay, we will call as explore files under a folder, Okay, so this function will return all the file names under a folder. So I'll call it as a folder path. Okay, so I'm just pulling out the code, from the our reader class, Bhav copy reader class. Where is that Bhav copy reader? It is here. So I'm just pulling out this code. So yeah, right. So what I will do is I will just pull out this code. Okay, Control C. Okay, and go to utility.java. So in this function, I'm going to list all the files under the folder. Okay, so let's go back.
file list ఉంది ఇక్కడ so this file list. Okay, I think so we need to copy this as well. Control C. I will delete it from here later on. Go to utility. So I'm just separating it out. See, I don't want all the functionality in one single class. So what I'm doing, folder path. So this folder path I'm reading. Okay, and so I'm going to populate all the file names into block of pieces, and then I will return it. Okay, so return block copy file list. అర్థమైందా ఏం చేశాను అని? నీకు బాబ్జీ అండ్ శ్రీకాంత్? Yes, sir. So ఏం చేశాను నేను, ఐ డోంట్ వాంట్ ఆల్ ద ఫంక్షనాలిటీ ఇన్ ద బాగ్ కాపీ రీడర్. బాగ్ కాపీ రీడర్ లో ఏం చేశాను, I have too many functionalities. Okay, reading the files in the folder, and then parsing reading the lines from the file and converting those lines into photos. So I don't want all these functionalities. We will move this to control them later. Okay, so what will this block copy reader do? It will just okay, so we will see. I mean, how we will actually reduce the functionality here. We will watch. First, let's concentrate on this. So this I'm going to, okay, I will retain this. ఇది రిటర్న్ చేసుకుంటాను ఎందుకంటే కావాలి నాకు ఫంక్షన్ కాల్ చేయాలి, నేను యూటిలిటీ ఫంక్షన్ కాల్ చేయాలి. సో ఐఎమ్ గోయింగ్ టు డిలీట్ ఆల్ దిస్ లైన్స్. ఓకే, సో అండ్ హియర్ ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ న్యూ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు కాల్. సో స్టాటిక్ ఫంక్షన్ ఎలా కాల్ చేస్తారు? యూఆర్ గోయింగ్ టు యూజ్ ద క్లాస్ నేమ్ డాట్ ఓకే ఎక్స్ప్లోర్ ఫైల్ ఫోల్డర్. సో స్టాటిక్ ఫంక్షన్ కాల్ చేయాలంటే క్లాస్ నేమ్ యూజ్ చేసుకోవాలి. ఓకే, అండ్ సో ద ఫోల్డర్ పాత్ ఈ రీడ్ అండ్ సేవ్ దీనికి ఏది వస్తా ఉందో దాంట్లోకి ఏం చేశాను నేను, ఐఎమ్ జస్ట్ గోయింగ్ టు సేమ్ ఫోల్డర్ పాత్ ని నేను దీంట్లో పాస్ చేస్తాను యూటిలిటీ ఫంక్షన్ యూటిలిటీ క్లాస్ లో export file. So this fellow will return what? It will return all the files. Okay, so at the line ni nene chesanu reduces it to one single line of code. Ikkada simple line kada. So ante see, even though it calls this function, I am taking out the main responsibility of reading the folder. Ante aa folder lo unde files ni read cheyadame undi kada. Implementation, actual implementation, I have separated it from the block copy reader class. I have just pulled out of it and I'm just calling it. Okay, so call chesedi it will not become a responsibility. So even if here I think so it is not a I won't call it as a responsibility. So endukante idi elago call cheyali. So it will see the block copy reader is kind of a master class. Ante master ante emi ఒక లీడర్ ఉన్నట్ల. సో ఈజ్ అ లీడర్, ఈజ్ గెటింగ్ ద వర్క్ డన్ ఫ్రమ్ ఇస్ 3 సబార్డినేట్స్. ఇక్కడ సబార్డినేట్స్ ఎవరు? ఒకరు బాగ్ కాపీ అంటే యూటిలిటీ క్లాస్, ఈజ్ వన్ టీమ్ లీడర్, వన్ టీమ్ మెంబర్, అండ్ సిఎస్వి రీడర్ ఫర్ రీడింగ్ ద ఫైల్ అండ్ కన్వర్టింగ్ ఇట్ ఇంటూ లైన్స్ ఈజ్ వన్ టీమ్ మెంబర్. బాగ్ కాపీ కన్వర్టర్ ఈజ్ అనదర్ టీమ్ మెంబర్. అంటే త్రీ టీమ్ మెంబర్స్ ని తీసుకొని అదేం చేస్తాము, బాగ్ కాపీ రీడర్ ఒక మాస్టర్ క్లాస్ ఇట్ ఈస్ గెటింగ్ ద వర్క్ డన్ యూజింగ్ ద యూటిలిటీ క్లాస్, యూజింగ్ ద సిఎస్వి రీడర్ అండ్ యూజింగ్ ద బాగ్ కాపీ రీడర్. సో ఇది నేను అన్ని సపరేట్ చేసేస్తాను. సో సపరేట్ చేసి ఐఎమ్ జస్ట్ యూజింగ్ దీస్ క్లాసెస్. ఓకే, సో క్లాసెస్ యూజ్ చేసుకొని చేస్తాను అంతే బాగ్ కాపీ రీడర్. ఓకే, సో ఇది ఒకసారి రన్ చేసి we will test it. Okay, so test we have done that. Where is that? Where is that? Converter test లో ఉండాలి కదా, test లో ఉంది. Let's go to sources BOW copy reader test. Okay, so we will test it once. Right click, okay, and run as JUnit test. I will not debug, I will run. So you should see the output. చూసాం. సో ఫెయిల్ అయింది. ఎందుకు ఫెయిల్ అయింది చూసాం. Why did it fail?
read అయింది కదా, ఎందుకు ఫెయిల్ అయింది? There should be some reason. ఏదో డమ్మీ అని వచ్చింది. So all the lines are red. ఇక్కడికి అయ్యింది, బట్ వై ఇట్ ఇస్ ఫెయిల్? రెడ్ కలర్ వస్తే ఇది ఫెయిల్ అని. సో రీడ్ ఫైల్స్ ఆన్ ఫోల్డర్ టెస్ట్ why it is failed. Let's check. Errors ఏదో ఉంది. What is the problem? Any problem లేదు కదా. Why is it failing? ఏదో dummy అని వస్తుంది. ఏది dummy? Where is it coming from? So let's go to okay, ఇక్కడ కర్సర్ పెట్టేసి, సో గెట్ ద కర్సర్ పెట్టి కంట్రోల్ కీ ప్రెస్ చేస్తే మీకు ఓపెన్ డిక్లరేషన్, ఓపెన్ ఇంప్లిమెంటేషన్ వస్తుంది. సో ఆ ఫంక్షన్లోకి వెళ్ళాలంటే ఓపెన్ ఇంప్లిమెంటేషన్. సో ఇదేదో డమ్మీ అని ఉంది. ఐ డోంట్ థింక్ సో దిస్ వుడ్ కాజ్ అన్ ఎర్రర్. Why did I failed? The location. Usually IntelliJ అయితే say it has passed, but yesterday it was passing, right? Yesterday was passing. Errors 0 ఉన్నాయి. Run. Okay, దీని నుంచి ఏదైనా ఫెయిల్ వస్తుందా? Let's see. దీన్ని నేను దీన్ని నేను ఐ విల్ జస్ట్ కామెంట్ ఇట్ అవుట్. ఓకే, సో ఇది ఫెయిల్ అని వస్తుంది. ఇక్కడ ఫెయిల్ అని పెట్టారు కదా, సో అది ఫెయిల్ అవుతుంది. సో రైట్ రైట్ క్లిక్ చేసి నేను ఇఫ్ ఐ రన్ రైట్, ఇట్ విల్ రన్ ఆల్ ద టెస్ట్ కేసెస్. సో యూ కెన్ సీ దట్ రెండు టెస్ట్ కేసెస్ కూడా రన్ చేస్తా ఉంది. సో ఈ టెస్ట్ కేస్, దిస్ టెస్ట్ కేస్ హ్యాస్ ఎ ఫెయిల్. సో ఫెయిల్ నాట్ ఎట్ ఇంప్లిమెంటెడ్, సో ఇట్ విల్ ఆబ్వియస్లీ ఫెయిల్. సో రైట్ క్లిక్, run as JUnit. So now it should pass. Passing. Okay. So now see whatever the changes. So what we did, we actually moved out of the code. So file reading, the folder load the files, so whatever we are reading, right? We moved that code to utility class. Okay. So we have done a refactoring method. Okay. So you know what is refactoring? Refactoring means you are changing the code. I mean, you are changing the structure of the code without making the without changing the functionality. The functionality is same, other workout only, but you are changing the structure. You have pulled out the code which was there in the Bhav reader and created a separate utility class. So even though you change the structure of the code, the functionality remains the same because the test case is passing, right? The functionality remains the same. Okay na? Arthamainda? Yes, sir. Okay. Okay, మిగతా వాళ్ళకి ఎక్కువ ఇంట్రెస్ట్ లేదా? Yes, sir. Understood, sir. మీకు కాదు. I'm not talking about you guys, man. I'm just saying the people who didn't join, right? So Vijay, Durga Prasad వస్తామన్నారు, రాలేదు ఇంట్లో. Okay, what can we do? So now, so we will read. So దీంట్లో ఒక ఫైల్ అయిపోయింది. సో ఇట్ విల్ రీడ్ ఆల్ ద ఫైల్స్ ఇన్ ద ఫోల్డర్. సో 3 ఫైల్స్ ఏదో ఉండేది, అవన్నీ రీడ్ అయినాయి. సో నౌ వీ నీడ్ టు సేవ్ ఇట్ టు ద database. So we yesterday what we did, we actually created a entity class. So email entity class ఒకటి క్రియేట్ చేస్తాం. సారీ where is that? Bhav copy entity. Let's go to project explorer. Entities లో Bhav copy entity ఉంది. Okay, so we were setting only 3 fields. Okay, so and now when we run this, okay, I have actually logged into the so can you see the SQL workbench? Yes, sir. Okay, so
now let's create. So I have created an entity class. We need to create a repository class. So repository class kuda create chesesanu nenu yesterday. I have actually created a Bhav copy repository. So I just need to use it. So to use it, what I will do is I will create one service class. Okay, right click. I will say new class. I don't want to use the repository class directly into the Bhav copy reader. So what I will do is I will call it as what is that? Bhav copy repository. So దాన్ని కూడా అదే పెట్టాను నేను. ఓకే, బావ్ repository అన్నాను. సో బావ్ కాపీ సర్వీస్ అంటాను. బావ్ కాపీ సర్వీస్. ఓకే, DB service. బావ్ కాపీ DB service. Okay, so I will add. Okay, finish. Okay, now in this class I will declare the Bhav repository Bhav repository అనే ఒక ఆబ్జెక్ట్ ని క్రియేట్ చేస్తాను. Bhav repository. Okay, so this one, let me add import. So then I will need to auto-work. Okay, see, all these repository classes, right? So they are already actually created by the Spring IOC container. Okay, so we should always auto-void అని చేయాలి. So it will be injected. It will be injected by whom? It will be injected by the Spring Boot. Okay, so ఈ పేరెంట్ క్లాస్ ఉంది కదా. సో ఈ పేరెంట్ క్లాస్ ఏది? Bhav copy DB service. ఈ DB, see, in order the Spring Boot to inject this particular class should be recognized by the Spring IOC container. Okay, so if it has to be recognized by the Spring Boot IOC container, it has to be either annotated by service class. Okay, service and service or a component. Okay, so అలా చేయకపోతే ఏమవుతుందంటే, సో దాని మెంబర్ వేరియబుల్స్ ఏమున్నాయో అవన్నీ ఇంజెక్ట్ కావు. Okay, so if you don't declare this as if you don't annotate this particular class as a service, this particular member variable Bhav repository, which is actually the repository class, will not be injected by the Spring IOC container. So this is very compulsory. Either you declare it as a at service or you declare it as a at component. Okay, so then just remember this. Okay, then we will add one function. So we will call it as public void. I will say save all Bhav copies. So దీనిలోకి నేను ఏం చేస్తాను, I am going to pass the list of Bhav copy entity. సో కన్వర్షన్ అయిన తర్వాత, అంటే ఒక లైన్ ని నేను ఒక ఫైల్ ని Bhav కాపీ కన్వర్ట్ చేసిన తర్వాత, Bhav కాపీ ఎంటిటీస్ కి కన్వర్ట్ చేసిన తర్వాత, I am going to pass this. Okay, let me add the variable here. Bhav copies. Okay, I will call it as Bhav copies. So Bhav copy entity. అందుకే లాస్ట్ ఓన్లీ ఒక లిస్ట్ అనేది యాడ్ చేస్తాము. ఇంపోర్ట్ Bhav copy entity. Okay, so it is done. ఇదే వస్తుంది కదా. Okay, ఇక్కడ semicolon పెట్టలేదు. Sorry, not a semicolon. We just need to add the code. Okay, so here we are going to use this Bhav repository. So Bhav repository dot save all. Save all అంటే దాంట్లో ఉండే ఎంటిటీస్ అన్నిటిని సేవ్ చేస్తుంది. Bhav copies ని సేవ్ చేస్తుంది. So this is a service. Okay, at the rate Bhav copy DB service, this particular is called as a service which will actually invoke the
the repository class to save all the Bhav copies to the database. Now I have to use this in our Bhav copy reader. See again, see when I say @service, that particular class or the object of that particular class will be created by the Spring IOC container. Okay, so that is why I have actually annotated it as a @service. Okay, so now when you are using it in Bhav copy reader, here also we should actually Bhav Bhav copy Bhav copy DB service, right? Bhav copy DB service. Okay. Bhav copy DB service. Okay, so this is done, it is added. So here also we should auto add. Okay, because Bhav copy DB service ni nenu @service annanu. That means I want the object of that Bhav copy DB service to be created by IOC container. Okay, so dependency injection used to see it will create that particular object. So now I have to specify here also that it has to be created by the IOC container. So ఇక్కడ చేయకపోతే నేను this fellow will not be created by IOC container. Now because I have mentioned this as a injected by the IOC container, even this fellow Bhav copy reader should also be annotated using @service. Okay, చేయకపోతే so this particular class will not be recognized by the IOC container. Bhav copy reader, the object, it will not create. But I want it to be created by the IOC container because my repository class, okay, so I cannot create the repository class myself, okay, because the DB configurations, right, the DB configuration which is present in the application properties should be filled up and it has to be created by IOC container. So because I want the repository class to be created by IOC container, I should annotate all its parent classes. అంటే ఇప్పుడు Bhav copy repository in పెట్టాను కదా, Bhav copy repository. So this fellow, see, because this is actually injected by IOC container, wherever I am using it, అంటే DB service, దాన్ని నేను సర్వీస్ అని డిక్లేర్ చేయాలి, ఆటో వైర్ అని పెట్టాలి నేను. Okay, so I have to annotate this particular class where I am using this repository as a @service. Now, because I am using this Bhav copy DB service in the Bhav copy reader, I should also annotate it with auto wire and @service. Now, everything is fine. So now everything is fine, and this fellow will be injected by our అంటే అది ఒక లోపల ఒకటి అంటే ఇంటర్నల్ క్లాసెస్ ఉన్నాయి కదా. సో ఇప్పుడు ఫస్ట్ వాట్ విల్ ఐఓసి కంటైనర్ డూ, it will come and check this class. Okay, so it has @service. So then it will understand, okay, so I have to create the object of this Bhav copy reader. So what it will do, it will go and check all the member variables. Okay, so the member variables dependencies. Okay, so this is one of the dependency, right? Bhav copy reader is depending on your Bhav copy DB service. Okay, so all the dependencies has to be injected by our Spring IOC container. So దాన్ని dependency injection అంటారు. So this, because you want all your dependencies to be injected, you are marking it as auto wired. Okay, so now it will go into this class Bhav copy DB service లోపలికి వెళ్తుంది. అక్కడ కూడాను @service ఉండాలి. సో అక్కడ కూడా @service పెట్టాను మనం. So you should also have @service here. Then it will come into that particular class inside and see if there are any dependencies. So there is one dependency which is a actual JPA repository class. So now it will create the JPA repository class also. So ఒకటి లోపల ఒకటి it will go inside one each class and it will try to create all the dependencies. That's how the IOC container will work. Okay, అర్థమైందా? Yes, sir. So yes, sir. So now let's go and create Bhav copy reader kelli. So ikkada now because I have inserted, so I will use this particular object here. Okay, and Sir. save. That's all. Save all Bhav copies ani
save save all BOW copies. సో దీనికి నేను ఐ హావ్ టు పాస్ అ లిస్ట్ ఆఫ్ BOW పోజెస్. దీన్ని పంపించేస్తే all those things will be automatically inserted. Okay. ఇది పోజోస్ అని పెట్టాను నేను. Okay. I think so. We should have actually mapped the object mapper use చేయాల్సింది. Because see what happens, save all BOW copies any entity class తీసుకుంటుంది. So entity class పెట్టాలి నేను. Okay, so otherwise it will not save. So but when I am reading from BOW copy pojo, okay, BOW copy pojo, I am actually converting it into the pojo. So what I will do is I will direct, so instead of having the mapping, okay, so what I will do is I will change this to convert CSV copy kelli control key press chesi pettukoni open implementation. Okay, here what I will do is I will just change it to BOW copy entity. Everything will remain the same. BOW copy entity. అర్థమవుతుందా ఇది? నాకు ఎంటిటీ క్లాసెస్ కావాలి ఇక్కడ. ఓకే, పోజో కూడా యూజ్ చేసుకోవచ్చు మీరు. సో పోజో యూజ్ చేసుకుంటే మ్యాప్ చేసుకోవాలి మళ్ళీ. అర్థమైందా? నో గైస్, ఆర్ యు దేర్? Yes, sir. అర్థమవుతుంది కదా? సో ఐ డోంట్ వాంట్ పోజోస్. సో డైరెక్ట్ గా నేను పోజోస్ కాక ఐఎమ్ క్రియేటింగ్ ద BOW copy entities డైరెక్ట్ గా. సో మీరు అడిగారు కదా, సో యాక్చువల్లీ శ్రీకాంత్ అడుగుతున్నారు ఏమి సెపరేట్ పెట్టుకోవాలి. సెపరేట్ కూడా పెట్టుకోవచ్చు. అండ్ యూ కెన్ ఆల్సో కీప్, both pojos and entities have the same fields. So here I am just replacing it. Okay, same fields ఉంటే దానికోసం రీప్లేస్ చేస్తున్నాను నేను. Okay, and okay, I think so we still have a problem. Okay, చూస్తాం ఒక నిమిషం. So let us run and solve the issue. Don't worry. So ఇక్కడ mostly fields కొంచెం ప్రాబ్లం రావచ్చు. Let us see. So ఇప్పుడు ఏమవుతుంది, నేను రన్ చేసి చూస్తాం. So what I did, instead of BOW copy pojo, I am directly filling in, అంటే convert CSV to BOW copy into కదా. So CSV to I am directly converting into the entities. Okay, and okay, let's go back and run it once. So test run చేస్తే ఏదైనా ప్రాబ్లం ఉంటే తెలుస్తుంది మీకు. BOW copy reader test. Let's run it once. Right click, run as saved. 6 minutes ఉంది. ఏదో ఎర్రర్ ఉంది. Error exists in record projects here or that one. Okay. BOW copy pojo kardi. BOW copy entity. BOW copy entity. ఇక్కడ కొంచెం ప్రాబ్లం రావచ్చు అనుకుంటున్నాను నేను. We'll see. Not a problem. Import. Okay, so అయిపోయింది ఇప్పటికి. So I don't know, maybe I'll have to change the declaration. Implementation kelli BOW copy. Okay, everything is fine. So we caused the PCH because we are not using the pojo here. So you can just delete it. Let it remain. Let's not worry about that. So let's test it. Go through and right click, run as JUnit test. Okay, let us see what will happen. Okay, error వచ్చింది. Null pointer exception. Okay, so let's debug. So particularly, so I'm damn sure the problem will be here only. So let me run till here. So right click చేసి నేను టెస్ట్ వెళ్తాను ఫస్ట్. రైట్ క్లిక్ చేసి debug as JUnit test. సో ఇలాంటి ప్రాబ్లమ్స్ యాంటిసిపేట్ చేసుకోవాలి. సో ఇక్కడికి వచ్చింది ఇప్పుడు కంట్రోల్. లెట్స్ డూ స్టెప్ ఓవర్. ఇక్కడ BOW copy కన్వర్టర్ లో చూస్తాం ఏదైనా ఎలా ఉందా.
ఇక్కడ కూడా ఓకే. సో లెట్స్ స్టెప్ into. Okay, it has come here. Okay. So problem, so fields lo problem ఉండొచ్చు. No, even not in fields. Okay, seems like there is no problem. Step out చేస్తాను. Step out కి step return చేయాలి. Step return చేస్తే సో అది రీడ్ అవుతుంది. సో రీడ్ అయింది. సో ద ప్రాబ్లమ్ సీమ్స్ లైక్ ఈస్ ఇన్ ద అవర్ రిపాజిటరీ క్లాస్. ఓకే, నౌ స్టెప్ అవుట్ చేస్తాను. చూడ ప్రాబ్లం ఎక్కడుందో నేను ఈజీగా రిజాల్వ్ చేస్తా ఉన్నాను. సో నౌ లెట్స్ గో ఇన్ టు ద క్లాస్. సో ఫస్ట్ బాగ్ కాపీ డివి సర్వీస్ నల్ ఉందో లేదో చూసుకుందాం. ఇక్కడ నల్ ఉంది. సో ద ఆబ్జెక్ట్ ఈస్ నాట్ క్రియేటెడ్ హియర్. ఓకే, సో యూ కెనాట్ కాల్. సో నల్ పాయింట్ ఎక్సెప్షన్ అంతే వస్తా ఉంది. సో ద ఆబ్జెక్ట్ ఈస్ నాట్ క్రియేటెడ్. వై ఇట్ ఈస్ నాట్ క్రియేటెడ్ వీ నీడ్ టు సీ. ఓకే, 3 minutes అంతే ఉంది. Okay, let's stop it here. I will share the next meeting. Okay, so next meeting lo next session అంటే ఇంకొక మీటింగ్ పంపిస్తాను. దాంట్లో we will go through everything. Okay, stop చేస్తాను. Okay. Okay, 2 minutes ఇచ్చేస్తాను. Sir, start recording. Okay, Shrikant mute చేస్తున్నాను. Okay, now so we are getting this what do you say, the bar copy DB service is not getting created. Okay, so why is it not getting created? We need to see. So the problem what I am saying is because we are actually creating the repository within the test. Okay, so ikkada test lo chesta unnanu kosam there could be a problem. So let us annotate it at Spring Boot test. Test. Okay, now నేను చెప్తాను ఏది ప్రాబ్లం అని. కంట్రోల్ ఎస్ సేవ్ చేస్తాం. సో ప్లస్ రైట్ క్లిక్ అండ్ రన్ యాజ్ డైరెక్ట్గా రన్ చేస్తాం. యూనిట్ టెస్ట్. వచ్చి సేమ్ ప్రాబ్లం, no point exception. Walk-up video source. Okay, so what we will do is instead of running from here, we will create a controller class. Okay, I will explain you what is the problem little later. For the first then I need to check if it works from the controller. So controller class lo cheskondi. So the test class lo enduku work avutadho అనేది నేను చెప్తాను. Let's go to controllers. Okay, and add a new class. So దీంట్లో నేను Bhav copy converter. Okay, converter. So Bhav copy controller అంటాను. Bhav copy controller. Wait, finish. Okay, so you know what you need to annotate. Next controller చేయాలి. Controller. Okay, so next what I will do is public void I will call it as save Bhav copies. Okay, so right now I will not have any parameters here. Okay, so we will pass the parameters later. I want to call that function. Okay, at the rate post mapping I will call it as save ante undi. Just import it. So test lo idundi ikkada email converter test. So ఈ కోడ్ ని ఇక్కడ కాపీ చేస్తాను నేను. సేమ్ కోడ్ I'm going to call it from the controller. Copy controller. So instead of copying from there, I will tell you why. Okay,
First make it work. And okay, add throws exception. Okay, so now let's go and hit this on the postman. Postman. Still in the debug mode. Okay. I will create new request. Host. So localhost copy is one. We will copy it here. And then the simple save. Okay. Save. Run చేశానా లేదు ఇంకా రన్ చేయాలి. Let's run it. ఒక నిమిషం. హలో అన్న లేట్గా వస్తాను. Okay, so let's run this. Okay, let's run. Okay, so now let's go and call it. Let us save them. Y, what number is it? Okay. The test run చేసింది. Sorry, I should have run the configuration. So what has happened now? It has run the test instead of running the main class. Let's go to the main class. Okay, ikkadi nunchi run చేయాలి. Run as Java Spring Boot app. సో ఇక్కడ నేను గ్రీన్ బటన్ క్లిక్ చేస్తే ఏమవుతుందంటే అక్కడ కాన్ఫిగరేషన్ టెస్ట్ అది ఉండేది. సో అది రన్ అయింది. ఓకే, సో నౌ లెట్స్ గో ఆన్ టెస్ట్. ఓకే, సో ఇంటర్నల్ సర్వర్ ఉంది. చూస్తాం ఏది ప్రాబ్లమ్. సో సీమ్స్ లైక్ దట్ ద సేమ్ ప్రాబ్లమ్. కెనాట్ ఇన్వోక్. ఓకే, దిస్ నో ప్రాబ్లమ్. డెమో రెస్ట్ఫుల్ ఏపీఐ. సో క్లాసెస్ ఎక్కడ క్రియేట్ చేశాను నేను? సర్వీసెస్, డెమో రెస్ట్ఫుల్ ఏపీఐ సర్వీసెస్, వావ్ కాపీ డివి సర్వీస్, repository ఎక్కడ ఉంది? repository. See, you should make sure all your packages, right? సో మీ ప్యాకేజెస్ ఏదైతే క్రియేట్ చేశారో అవన్నీ ఈ com.example.demo restful API కిందనే ఉండాలి. ఓకేనా? లేకపోతే it will not, the IOC container will not be able to find the objects. So right now everything is under com.example.restful API. Okay, so దాని కిందనే ఉన్నాయి అన్ని. So if you see, all the packages are inside that, so you should be able to identify. So but why is it not get creating TV service కి చూస్తాం @service auto while copy ఉంది copy DB service DB service లో. Okay, let me go to and check the Bhav repository. ఇది కూడా అన్నెసెసరీగా ఎందుకు? Okay, let us see.
why entity, I think the entity. Okay, let us look at the error once again. So putting a save the office, but okay. So the issue is basically we cannot use the new operator. Yeah. So we cannot create. So when you use new operator to create an object, okay, where I mean, say in this Bhav copy reader, you have auto void, right? So these objects will not be created. Okay, if you use new operator, so you should avoid that. So what I was doing in Bhav copy controller, I was simply I was creating the object of it. Okay, let me demonstrate that. Okay, so let me comment it out. Okay, and go to this and copy this Control C. Go to controller. So changes on what I am doing. I am creating the object using new operator. Okay. So now let's run it again. Okay. Save it. Control S. Okay, and let's run it. Demo application run చేయాలి. So then let's also open the Postman. Postman. Post. Yeah. Postman. So the application is running now. We will test the okay, save. So I'm calling that particular save post mapping URL. Okay, so let me go through and send it. Okay, so internal server is watching. So problem is that what was the problem? We had a problem that the service DB service, the save all Bhav copies. It was a null point assignment. Okay, because this dot Bhav copy service is null. Where in Bhav copy DB service. Okay, so in Bhav copy DB service, if we go here, go to the implementation here. Okay, so it was not able to create this Bhav copy DB service, which is actually required for saving. Okay, so this was null. It was not running because we had created the object like this. Okay, so now comment it. So these kind of mistakes usually happens, but you have no clue what happens. Okay, so now what I'm doing, I've removed the new operator and added this particular thing, right? So mock copy reader auto void. Okay, so let me stop this and run again. Stop this, control S, save again. Okay, and okay, before that, let me open the MySQL workbench. MySQL workbench. Yeah, so my database is this demo MySQL. No, not solve that. HCL group DB. The tables we have this bar copy entity. Okay, so let's select 50,000 rows. Okay, so there are around 7,000 rows. Okay, so what I will do is I will delete them. Delete from HCL group bar copy entity. Okay, run this. Um, the code you are using a safe update and how to update the table without to disable safe toggle. Okay. The SQL editor and recoding. To disable, I have not toggle the option the preferences of SQL. So, preferences SQL editor.
Safe mode. Rejects updates and so disable job. Okay, then let's run this again. Again, the same problem. Huh? What is this? Differences and reconnect. Reconnect solve. Just delete this. Okay. Go to this particular table. And right click. And this one. Looks like I will have to restart. Okay. Now it will go. Okay. So in this safe mode, we'll have to disable the safe mode. Okay. And so now delete work. Okay, let's do a select. Okay, there are 0 rows. Okay, now let's run the. Okay, before that, let me comment this one. Or delete it. Awesome. Delete it. Okay, so let's go and run this. Okay, it is not running. Let's run the code. It is running. Now let's go and run this. See. Okay, so it is running. It is taking time because you have 3 files. Okay, so it is uploading. Okay, so it is still going on. 3 files are in that. Now it is done. Okay, so 7,000 records. So that's a limitation, right? So it will take time to save that data. Okay, now let's go and run this query. Execute. Say the data has come. Okay, so how many records? 7,116 records. Okay, so all 3 files. So you can see the 29th May, 30th May, 31st May, 3 days. So 3 days data which is new. Let's go to the work office. So what is happening? So all these 3 files, right? So what I will do is I will copy paste same files. Okay, Control C and Control V. So if 6 files are. Okay, now let's delete the all the records again. So why am I showing it again? I will tell you. So let's run this. Okay, see, there are no records now. So for three files there were 7,116 records, right? So it should be double that now because we have 6 files. Okay, so let's go and run it again. Okay, so you need to stop it again and run. Okay, so what it will do, it will read all 6 files now. Okay, so let's go run it again. Okay, it will take time. This will take time. It's not simple. Okay, so because every time it has to fetch the file and display. So okay, I'll show you with a neat message. Let me show you. Okay, so it is still running. So
సో దీనికి టైం అవుట్ ఉంటుంది. సో టైం అవుట్ అయితే బయటకు వచ్చేస్తుంది పోస్ట్మెన్. సో విత్ ఇన్ దట్ టైమ్ అవుట్ ఇఫ్ ఇట్ హ్యాపన్స్, ఓకే, సో టైమ్ అవుట్ అయినా కూడాను బ్యాక్గ్రౌండ్ లో ఆపరేషన్స్ అయిపోయింది ఇప్పుడు. సో నౌ ఇట్ ఈస్ డన్. లెట్స్ గో అండ్ చెక్ ద డేటాబేస్. ఓకే, సో విల్ సే సెలెక్ట్. See, 7716 ఉండేది 14,232 crores అయినాయి. So we are doubled it, right? So what is happening? Let me show you this. Okay, so let me clear this off. Stop it. Okay, Bhav copy reader like we will get into this implementation. Okay, so what I am doing, so where am I printing it? Probably I am printing it in this read lines file. So ఎక్కడ ప్రింట్ చేస్తాం బాబు? Where am I printing it? So I think so it is converting. Where am I printing it? Okay, ఇక్కడ ఉంది. సో దీన్ని కామెంట్ చేసేస్తాను నేను. I will comment it out. Okay, I don't want all the file lines to be printed. Instead, what I will do is I will go to Bhav copy reader. Okay, so and here I will simply put the file name sys out system dot out dot print ln. Okay, so I'll print the file name. Okay, and I will also try to print the time taken for every file, each file. Okay, I have reason for you guys to show you these things. Okay, so what I will do is system time get చేయడానికి is a function. I keep forgetting this. Get time in milliseconds. Okay, system. Okay, in Java. Okay, system dot current time in milliseconds. Okay, so system. So what I will do is system dot current time in milliseconds. So current time milliseconds it will return long. Okay, so go to that. Long start time. Okay, so then start time ఉంటుంది is equal to, so it will give you the time in milliseconds. Okay, ఇప్పుడు ఎంత టైం 12:38 కదా. సో ఆ 12:38 it will be converted to, you know how the time is calculated, guys? సో 1770 నుంచి ఎంత టైం అయింది? 1970. ఓకే, 1970 తర్వాత ఎంత టైం అయింది? ఆ టైం ని ఇట్ విల్ కన్వర్ట్ ఇట్ ఇంటూ మిల్లీ సెకండ్స్ అండ్ షో యూ. సో నౌ ఐ విల్ ప్రింట్ సిస్టమ్. సో ఎందుకు కావాలి? దీస్ థింగ్స్ యూ షుడ్ నో, బికాస్ just writing the code is not enough. You should also measure the performance of your application. Definitely the performance is not good. Okay, if you are trying to upload thousands of files. Okay, so either 3-4 files or 6 files, it will be done in a minute. Okay, so the time taken to upload to DB equals, so దీన్ని ఏం చేస్తాను నేను, ప్లస్ end time minus start time. So this will give you the difference in milliseconds. Yeah, difference in milliseconds లో ఇస్తుంది. సో స్టార్ట్ టైం, ఎండ్ టైం అంటే లేటెస్ట్ టైం. దాంతో సో స్టార్ట్ టైం దానికి స్టార్ట్ అయ్యక ముందు, అంటే ఇప్పుడు ఆ ప్రాసెస్ స్టార్ట్ అయ్యక ముందు.
Okay, plus ఇది milliseconds అంటాను, milliseconds. Okay, so now let's run this. So ఏం చేస్తుంది, see what I have done, I have taken the time just before start of the reading the file and saving the data into database. After saving the database, I am again getting the time. So end time minus start time will give you how much time it has taken to perform the file reading, converting it to Pojo, and passing it on to the database. So how much time it is taken, that will print it in milliseconds. Now let's go and run this. Okay, so okay, so it is running now. So let's go and enter Babu in the yes print. 1 second. Okay, so let's go and run it. So run చేస్తాను. సో ఏమవుతుందో చూస్తాం. స్టార్ట్ అయింది. ఓకే, యూ కెన్ సీ దిస్. ఓకే, సో ఫస్ట్ ఫైల్ వచ్చింది, టైం టేకన్ టు అప్లోడ్. సో ఇట్ ఈస్ టేకింగ్ అరౌండ్ 4 seconds, 4000 milliseconds. ఓకే, సో 4000 milliseconds అంటే ఎంత, 4 seconds. డన్. అర్థమవుతుందా శ్రీకాంత్? No limit in files. Yes, we can pass any number of files. So you put them into folder, no? It will upload all the files. Okay, Shrikant and the others, are you able to understand? Yes, sir, understood. Okay. Yes, bro. Shrikant, అర్థమవుతుందా? శ్రీకాంత్ ఎక్కడ ఉన్నాడో తెలియదు. ఓకే, సో ఈ ఫైల్ నేమ్స్ కూడా తీసేస్తాను. I will just stop it again. Okay, go to the MySQL workbench and delete all the records. Okay, delete. Okay, 28,000 rows. Okay, so double అయినాయి, ఎందుకంటే 2 times ఇంపోర్ట్ చేశాను కదా అనుకో. సో 6 files అంటే 6 into 3,000, almost 18,000 records, అంటే 14,000 records. So now it is 0 rows. So I will run it again. So I will just remove these unnecessary file names. The file names ఎక్కడ వస్తున్నాయి? I think so it is coming from this explore folders. So system.out ఉంది కదా, this will comment, and this also will comment. Okay, now it will be neatly, it will show. Okay, so I'm running it again. Save. Okay, so first file ఎంత టైం తీసుకుంటుందో చూస్తాం. So 5,000 milliseconds, around 5 seconds. So second file ki 4,000 milliseconds. So third file 4,200. Okay, so it goes on like this. Okay, so it is actually importing all this. So మీరు కావాల్సిన ఫైల్ డైనామిక్ గా రన్ చేసి చెక్ చేయండి. సెలెక్ట్ 14,000 అయినా. So 14,000 6 files. So now what I will do is I will go and add
Control C and Control V. ఇప్పుడైనా 12 అయినాయి. Okay, 12 files. So now let me clear this. See, every time it is going to read. So whenever I call, right, it will read from the folder and upload. So now let's go and run this. Save. Okay, so ఒకటే రన్ అవుతుంది, చూడండి ఎంత అవుతుంది. సో ఫస్ట్ ఫైల్ 5000 milliseconds. నెక్స్ట్ వన్, సో రఫ్లీ 3 to 4 seconds తీసుకుంటా ఉంది ఒక ఫైల్కి. సో ఇట్ ఈస్ రైటింగ్ అగైన్. ఓకే, సో 3 to 4 seconds. సో 1000 ఫైల్స్ ఉంటే ఎంత టైం పడుతుంది? ఇట్ విల్ గో ఆన్ ఫర్ ఎవర్. సో ఫాస్ట్ గా కావాలంటే ఏం చేయాలి నేను? సో వాట్ విల్ ఐ డూ ఇఫ్ ఐ హావ్ టు రన్ దమ్ ఇన్ ఫాస్టర్ వే? ఎనీ ఐడియా, శ్రీకాంత్, అదర్స్? నౌ ఐ వాంట్ టు రన్ దీస్ ఇన్ ఫాస్టర్ వే. See how much time it is taking. So almost 4 to 300 milliseconds, 3000 milliseconds. So the 3 to 4 seconds is on a file key. So you can go and check this here. Okay, so I will run this. Okay, 42,696. 42,696. So almost like in the one. Okay. So you can see how many records we have inserted. We have inserted on 42,000 records. Okay, so you can insert any number of files. Any number of files, right? So see, you should also consider that whenever we are inserting the duplicate data, because I'm copying the same file again and again, right? So that also you should avoid. So you should check whether that particular data already exists or not. Okay, so how do you check all those things? So we need to make sure that the data is not duplicated, right? So we will cover that in future classes. But how do you improve this? Srikanth? Naveen? Yes, sir. ఎలా ఇంప్రూవ్ చేస్తారు? సో ఇప్పుడు నాకు రఫ్లీ 12 ఫైల్స్ ఉన్నాయి. సో 12 into 5 seconds, 5 seconds అనేది తీసుకున్నాం. 12 into 5 into 60 seconds తీసుకుంటాం. 60 seconds, which is roughly 1 minute. Okay, for inserting how many? 45,000 records. Okay, so this is only the how many? I mean, three fields. Okay, if we increase the number of fields, right, the time also will increase, because you need to parse all those things and insert those things. So tables or figures. So you can improve the time by running them parallelly. ఇప్పుడైతే ఏమవుతుంది? See, every file it is doing one after the another, right? It is doing one after the another. So instead, what you can do is you can run multiple threads. Asynchronous. So multiple threads run చేసి we can push those files in a asynchronous way. So we will see that in the next class. Okay. But before that, what I want... అక్కడ మెథడ్ ఉంది కదా సార్, 20 ఇప్పుడు ఉంది కదా, 20 ఫస్ట్ లైన్ ఉంది కదా సార్, అక్కడ సేమ్ ఈ ఫైల్ ఇస్ సేమ్, వి రిమూవ్ that all. See, the file is same. File is same. Yes, you cannot insert. So but how do you know whether the file is already inserted? Already file insert అయిందా లేదా ఎలా తెలుస్తుంది? ఇప్పుడు ఫస్ట్ టైం రన్ చేశాను నేను. ఓకే, ఫస్ట్ టైం రన్ చేసి when I run the file the first time, all those 6 files are inserted. But second time when I will run again, so it will read the same files again and it will again import the same data. But I don't know which files were inserted in the first time. So file names use చేసుకోవచ్చా లేకపోతే డేటాని క్వైరీ చేయొచ్చా? So how do you solve that? ఫైల్ నేమ్ ఒకటి శ్రీకాంత్. సో తను ఏం చేస్తాడు? ఫైల్ నేమ్ మారుస్తాడు. సో యూ విల్ చేంజ్ ద ఫైల్ నేమ్, ద యూజర్ విల్ చేంజ్ ద ఫైల్ నేమ్, బట్ inside that it can contain duplicate data. Okay, so that's the next assignment. Okay, how do I make sure that the data is not already present? So for example, ఇప్పుడు let's go to, so ఈ ఫైల్ కాపీ అని ఉంది కదా. సో
So they're all copies of each other, right? So it will contain the same data. So file name, using the file name, you should know which file names were imported. So దాని సేవ్ చేసుకోవాలన్నా అట్లీస్ట్ ఏ ఫైల్ ఇంపోర్ట్ చేసావో దాన్ని కూడా నువ్వు సేవ్ చేసుకోవాలి డేటాబేస్ లో. ఎలా తెలుస్తుంది లేకపోతే నీకు? ఎలా తెలుస్తుంది శ్రీకాంత్? అర్థమవుతుందా నేను చెప్పింది? అర్థమైంది. సో ఆ ఏ ఫైల్స్ నువ్వు ఇంపోర్ట్ చేసావో ఆ ఫైల్స్ నంతా నేను ఏం చేయాలి, ఒక డేటాబేస్ లో పెట్టుకోవాలి. సో ఏ ఫైల్స్ ఆల్రెడీ మైగ్రేట్ చేశాను, బట్ దట్స్ నాట్ అ గుడ్ వే. ఓకే, యూజర్ కెన్ చీట్ యువర్ ప్రోగ్రామ్. అంటే డిఫరెంట్ డేటాని తీసుకొని సేమ్ ఫైల్ నేమ్ పెడతాడు అనుకో, అప్పుడు నాకు ఇట్ ఈస్ అ డిఫరెంట్ డేటా, రైట్? సో బట్ ఇట్ ఇస్ సేమ్ ఫైల్ నేమ్, యువర్ ప్రోగ్రామ్ విల్ బి చీటెడ్. You will not move that file because you have already moved it. So best way of doing it is you need to check whenever you are inserting it into the database. You need to check if that particular data already exists or not. So how will you check? You will have to check, go and query, okay, if that particular data is already present. So a symbol, whatever the data you are going to insert, right? You need to make sure that you need make a query and find out if the data already exists, or you put a unique column index. So దీంట్లో సింబల్ నేను లెట్స్ సే ఐ విల్ టేక్ డేట్ అండ్ సింబల్. సో ఆ డేట్ లో ఆ సింబల్ మల్టిపుల్ టైమ్స్ రాకూడదు. సో దాన్ని యూనిక్ కీ అని చేసుకుంటా. సో సింబల్ అండ్ డేట్ ఐ విల్ మేక్ ఇట్ యాజ్ ఎ యూనిక్ కీ. సో నౌ వెన్ ఐ ఇన్సర్ట్ ద సేమ్ డేటా, ఆ డేట్ లో ఆ సింబల్ ని మళ్ళీ ఇన్సర్ట్ చేసేకపోతే ఇట్ విల్ నాట్ అలౌ, ఇట్ విల్ థ్రో అన్ ఎక్సెప్షన్. ఓకే, సో యూనిక్ ఇండెక్స్ ఎలా క్రియేట్ చేయడము అవన్నీ తెలుసుకోవాలి. సి వీఆర్ ట్రైంగ్ టు సాల్వ్ ఏ ప్రాబ్లమ్. ఓకే, లెట్స్ నాట్ వరీ అబౌట్ హౌ, అంటే స్ప్రింగ్ బూట్ గురించి కాదు, హౌ టు సాల్వ్ దిస్ ప్రాబ్లమ్ యూజింగ్ స్ప్రింగ్ బూట్. సో యూనిక్ ఇండెక్స్ క్రియేట్ చేయడం, హౌ డు యూ క్రియేట్ అ యూనిక్ ఇండెక్స్ ఇన్ డేటాబేస్ అండ్ మేక్ షూర్ దట్ దెర్ ఇస్ నో డేటా, డూప్లికేట్ data. See, I am import, and another assignment is that every import is taking around 4,000 milliseconds. Ikkada idi. So threads you guys know about threading, completable futures ani telusa? Okay, so you go through them. So next class lo I will try to give you an introduction to completable futures. Okay, multi-threading. Okay. Okay, sir. So Okay, sir. futures, so futures and completable futures అని వస్తుంది. Futures Java 5 version లో future అనే దాన్ని ఇంట్రొడ్యూస్ చేశారు. They introduced future. Okay, but future has had a limitation. Okay, so in order to overcome that, what do you say, the limitations of future, they introduced completable future. Okay, so the completable future is better than future. So how do you create threads? And there is something called as executor service. Okay, so why these are required to write a good performance application. So now, because I am taking around, for every file I am taking 4,000 milliseconds, 4,000 to 5,000 milliseconds is sometimes. I want to run these things in parallel. In parallel. Ante okka file ni, so let's say I have 100 files. Okay, what I will do is I will create 10 threads. Okay, so 10 threads create chesi 10 threads ki I will give him a different file. Okay, so this is a very important question which will be asked in interviews. Okay, futures and computable futures. If you say you know core Java, you should be ready for the multi-threading concepts. The interviewer can ask. Okay, so you should go through the theory. So మీకు ఏదైనా కావాలంటే, హెల్ప్ కావాలంటే నేను I will send you the links for futures and computable futures. So that's a very important interview question. If you say you know core Java, you will be asked the question about computable. So how can we solve this? See, what am I doing? I am doing in controller, Bhav copy controller. I am actually doing this task.
serially. ఒక్కొక్క file ని, so I'm reading, so I'm putting it in the for loop. So if a folder has 10 files, it will be done serially, one after the another. Each file will be migrated, but I don't want that to happen. I want all the 10 threads. Okay, so you can create a pool of 10 threads, okay, pool of 10 threads, and assign your work to those 10 threads. So how am I going to do that? Okay, so next class I will talk about those things. And so what you guys need to do, you try to create this bar copy application. See, if you don't create, Srikanth, the same thing in your machine, you will not be able to practice it. Okay, so please, Yes, yes, sir. please create the same application. Look at the videos, try to create the same application. I will not give you the source code. Yeah, if I give you the source code, you will copy, Yes, sir. but I want you to Yes, do sir. it on your own. Okay, if you have any doubts, I will clarify. Okay. And I will help you out. So please guys, don't try to copy. Even if you copy, please try to understand. I know you will not understand. మీరు అండర్స్టాండ్ చేయడానికి ట్రై చేయరు. Instead, you try to write your code. So try to follow what I am doing in the class. So ఇప్పుడు మీ వీడియో చూస్తే మీకు అంతా తెలుస్తుంది. Okay, so it would take some time. See, you have to practice. If you don't practice time, right? If you don't put a practice time now, you will not understand. See, you will see the results in next 6 months. If you practice at least 4 to 5 hours a day. See, if you are not working and if you are at home, you should spend at least 8 hours. And you think that you are working in a company, na? You think that you are doing a job. Yeah, correct, sir. Who is this, Raj? Yes, sir. Sorry. Yes, sir. Good morning. What, man? Actually, yeah, I was busy, sir. Last 2 days I was I could not able to join. Sorry for that. No problem. See, I was. See, you guys need to execute this. See, I'm doing it in a professional way. I'm doing it. See, first I'm going to write a dirty code. Okay, then we are going to optimize it slowly. Okay, so right now I have not used any dependency, minimal dependency injection. So step by step, I will teach you how to use. So maybe you know, Raj, about dependency injection, but these guys don't know. Yes, sir. Yeah. So I will try to explain each one of the concepts, being scopes, everything. So step by step in a professional way. Okay, so and we will, at the end of the project, we will have an optimized code. So right now I've done the bar copy reader, which will read multiple files in a folder in a serial fashion. Okay, so now we need to, in the next class, I will try to cover the completable futures and completable futures. I will explain what is the difference between futures and completable futures. So that will be a bit complicated topic, but if you are facing any Java interview, definitely there will be a question on multi-threading. Okay, so you guys need to know about those things. So Srikanth and Babji, Naveen, so please try to practice this source code. So do it in your system. Don't try to copy. Try to do it on your own using this concept. Okay. Sure. Yes, sir. Okay. So let's end this class here. So I will upload these videos to the YouTube. Let's check. Go through them. And so assignment is, we will try to improve the code by putting the threads. And ఇంకొకటి ఏం చెప్పాను నేను, శ్రీకాంత్, what is the other thing I told you? Reading those files, right? So I mean the queries and all, how we do the queries and all, we will I will show you. Okay, so 40,000 records, if I do a query, select query, it will take a lot of time. So how to improve that, those things and all, we will see. Okay, thanks guys. We will end the session now. Thank you. Okay, bye. Thank you, sir. Bye, sir. Thank you, sir. Bye.